Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек. Продолжаем проходить Assassin's Creed Истоки. Я играю за принца Персии. Окей, это Байк в костюме принца Персии. Не суть. Нам нужно в Крокодилополис. Туда мы с вами отправимся. Практически с того же места, где мы закончили прошлую серию. Вот, за кадром я уничтожил некоторое количество щитов, мечей и луков, ненужных мне. За что получил материалы? Вот сейчас думаю, что мне лучше прокачать. Наверное, так как я люблю из луков стрелять. Хотя здесь прям, прибавка, честно говоря, такая себе. Я бы прокачал перчатку в первую очередь. И если останутся ресурсы, то прокачал бы и урон от скрытого клинка. Да. Так, теперь нам остается... 19, еще здесь надо металла. О, здесь еще больше. Здесь еще и тяжелые шкуры нужны. Которых я думал, что у меня 1 000 000. И мне они больше нигде не пригодятся, но, как оказалось, пригодятся. Потому что я очень много убивал животных, у которых твердая шкура. Бегемотов, крокодилов всяких. И мне казалось, что мне ее хватит. Ну, на всю, в общем-то, прокачку. Как оказалось, нет. А это что такое в воздухе висит? Что это? Наверное, это что-то типа воздушных змей. Да, вот, теперь хотя бы видно, что от них идут ниточки вниз. Окей, хорошо. Я думаю, это какая-то фигня просто в воздухе висит. Ладно, поплыли. Ну, прокачали урон с лука. Прокачали урон из скрытого клинка. А вот тяжелая шкура. Не-не-не, стопуй, ты чё, куда поехал? Надо, кстати, лук поменять. Ой, как я ненавижу. Ну вот просто... был бы еще прицел нормальным на этом луке. Ну просто типа одну кнопку нажал, да, и сделал его нормальным. И все. Так, парень, нам бы с тобой сейчас разойтись. Тихо. Ага. Все, тихонечко, разошлись. Как в море корабли, поплыли. Открыть новый регион, оазис Фаигл. Прикольно. А я, кстати, не посмотрел, какого уровня эта зона. Так, 28-31. Ну, как раз для меня, кстати. Как раз для меня. Так, надо красиво паркануться. И не коснулся даже воды. Так, квест я здесь возьму позже. Сейчас у нас все-таки есть одно задание, в котором я должен идти. The gladiatorial arena. So the crocodile recruits from this place for his personal army. I need to find out more about it. Блин, интересно, надо ли мне будет пройти эту арену гладиаторов? Excuse me. Чтобы заслужить его внимание и потом убить его. Can't you see? It's an arena for Roman blood sport. Barbaric, if you ask me. But it's found favor with those desperate to forget their troubles. It used to be a temple. It should have been left that way. Угу. То есть ей это не нравится. Hey, Neb. What can you tell me about the men who fight here? Men? These are not men, they're gods. You've never seen such savage warriors. They could break you in half with one Смотри, strike. там сзади у мужика лысого. Many of them have red hair. Gods among gods. Have you never heard of the brothers from Gaul? Can't you feel their eyes on you? Their statues are beside me. Братья из Галлии? Могли бы отсылку сделать, типа Астерикс и Обеликс.
Veridovix, the loyal servant of death. His scythe will ever reap the unworthy. А про это он ничего не говорит. Diovikos, the living embodiment of war. His fists are deadlier than any weapon. Но мы знаем, насколько галы были крутыми. Sir, we need more. Are you the owner here? Yes, I am the owner. Felix Martialis. Who are you? Another rough-knuckle no-name seeking fame? I only want entry to the arena. I heard you have got a fighter worth watching. With red hair? Ah, you mean the Gallic brothers. You heard right. But let me save you some time, camel boy. You cannot afford it. Now piss off before you scare away someone who can. Sir, this man wears a Magi badge. Ahmed, what? Ah, I do not even care. Can you fight? You look the part, like a vicious, mangy dog. Nah. I have already got an Egyptian. A huntress from Siwa, who's worth 3 of you. Тоже She интересно frequents это. the obelisk in the East End if you want an impromptu beating. It is the only way inside this arena. Fight in the streets, and the gladiator can bring you in. So, Серьезно? Просто the бить Gallic людей. brothers are involved in Shadia's murder. But why are they doing the crocodile's bidding? I need to get inside and learn more. The arena owner mentioned a C1 gladiator to the east at an obelisk. I wonder if I know her. Siwa is a small place. Не знаю, женщина из Сивы, ну, типа, баек, как бы. Ринга не Беллс, как говорится, нет? Ну, в том плане, что это не обязательно Ая, но первая эта догадка могла быть именно об этом. Хотя, может быть, он уверен, что это не Ая, поэтому... Подожди, а ты кто? У тебя бронза, ты посмотри. Привет. Ой, а кто такой всех твоих людей убил? А? Кто я? Скажи мое имя. Меня зовут Бая. И я принц. И я все. Вот это у вас славные воины, действительно, да. Не прочувствовал даже. Но бронза мне не нужна. Мне металл нужен. И, кстати, я там, по-моему, набрал очков навыков, чтобы выстрел из лука в прыжке прокачать. И теперь уже не очень уверен, что он мне нужен. Может, я еще что-то возьму поприкольней? Так, враги, попавшие домов в завесу, получают урон, падает на землю. Наступив зверь специальным дротиком, можно приручить его. Изучить навык цепляющих дротиков. А так вот же он. У меня есть. Дальше под водой фигня. Отравить цель, заразить находящихся поблизости противников. Но это было бы неплохо при охоте использовать. Так, редкое снаряжение. Колесница. Не знаю, вроде бы все хочется, вроде бы ничего не хочется. Улучшенные луки. А, вот, нет, я же хотел стрелу управляемую взять. Точно, да, не в прыжке, а управляемую. И это всего 2 очка стоит. Класс. Так, и тут я могу прокачать яростный нет. Ну, блин, надо 3 очка качать на приручение животных. Яростный удар наносит удвоенный урон. О, вот это клево. Это мне пригождается, особенно в бою с филаками. Удерживать. То есть не просто на выстрел кликнуть, а именно прям удерживать. Тогда смогу стрелой управлять. No speak English, sorry. There's the C1. Wait. That looks like...
Да ты что? Bayek? My friend! My brother! Oh! Oh! Shit, it's good to see you. What are you doing in Fayoum? Да нет, I heard this was a good place to prosper. Hmm? But I never expected to find you here, Kensa. What can I say? I heard the call of the arena. Can you believe it? I am a gladiator now. Huh? But come. Let us talk. And drink. Ага, и что мы теперь будем делать? Bayek, I am so close to my dream. If only I was given the chance, I know I could become champion. I mean wealth, luxury, fame. What more could a woman want? Huh? That's why I came to Fayoum. To make a new life for myself and bury the past. But I was turned away from the arena doors. So you have finally given up trying to put the world to rights. Good. Such things are impossible. Felix is slow to trust outsiders. But do not worry. With my backing, we'll soon be fighting side by side. First, we drink. And in the morning we can go to the arena for the proper introductions. А нас не заставят друг с другом old драться? friend. Мы действительно будем, ну, плечом к плечу воевать с другими? Идите на арену Крокодилополис, когда будете готовы. А я думал, что это у нас точка, но нет. Какой-то патч новый вышел, судя по всему. Ну, пойдем. А ты живой? Ну, это, видимо, чей-то. Судя по всему, что он в ошейнике. И он меня не кусал. Слушайте, может быть, я стал клёвым в костюме принца Персии, и теперь крокодилы меня не кусают? Greeks will move to the newly renovated areas in the north of the city. Egyptians will join their brethren. Столько всего нарисовано, но... Обычно, когда бежишь куда-то, даже не обращаешь внимания на детали, хотя вон сколько прикольного. Да, пойти по нормальной дороге или поплыть по грязной воде. Угадайте, что выберу я. Все одежды, все ограничены. Των γητίων γαρπάσει ώρα κάμπι. Πολλά και στις νυχτός. Έπειτα βερνέκοτι ιένετε και ήον πιώσετε. I want this man to be my partner. As it happens, the Iberian was torn apart by lions yesterday. I may have an opening. And if Kensa vouches for you... You will need a title if you're going to team up, though. How about the C1 Warriors? I think the Guardians of Siwa would be more fitting. Is that memorable enough for you? I have heard worse. Come inside. Не нравится мне этот дед. Интересно, как арена изнутри выглядит. Сколько соперников нам надо убить. То есть на нас прям толпы будут вываливать или тоже мы будем 2 на 2 драться?
Или еще и животных будут на нас выбрасывать. Любите сражения, хотите настоящее испытание, пройдите все бои на арене, чтобы разблокировать элитный режим, сражаться на максимальном уровне сложности. Лол. Кстати, хотят новую игру плюс вести. Прикольно, как по мне. What you smell is sweat, blood, and not a little offal. If you are predisposed to shitting your armor, this is where to do it. There is no pharaoh or god in the arena to protect you, Magi. This is where you will probably die. Try to do it with drama. It pleases the crowd. On the off chance you live, you will be rewarded with glory and fame. And another chance to die. Понял. Such is the short but luminous life of a gladiator. All right, who do we have? Ah, there is Callistos. Callistos, a former soldier of Ptolemy who claims to know how to handle his sword. Horus, he was my best fighter once, but age ruins us all. He's not much more than a bedpan now. He trains the novices. Is that armor from Ptolemy's army? Most of the fighters cannot afford their own armor. In any case, it is soon ruined. The army does not miss a few suits here and there, and it adds to the authenticity. Speaking of authenticity, in the arena, you use the weapons I give you. There are no exceptions. You already know Kensa, whose glowing but suspect recommendation brought you here. Короче, смысл твоего элитного оружия теряется. Or another bag of blood and shit. I want to see if he can fight. And who better to test him than the one who recommended him? А я только меч до 30 уровня, точно, с 18. What do you say? Ready to draw sword, old Magi? Let's see if you have improved. Охренеть, я даже ничего не успел сделать. Not bad, old man. Да ты что? Блин, мне вот успеть кувыркнуться в момент, когда она не готова. How is that for all? Nick, I thought I had you. You need more style and flash, but you have got a pleasing vicious streak for a sand dog. Okay, Kensa, you've got a new partner. We open the door soon. Be ready. Давай. А крокодил еще где-нибудь, знаете, будет на верхушке сидеть, короче, как Цезарь в Риме сидит. These are the scraps that Felix wants to throw our way. They make a poor meal, my brother. О, эти мужики колоритные. I'm going to slice off your balls and feed them to you. Our main obstacle to glory, the Gallic brothers. I know who they are. Двухметровый план. Понятно. Are you well, my friend? You seem distracted. Don't worry. You will lose your nerves after the first fight. I am fine. But you have not yet told me how you came to be here. Now that is a story. I was taken as a slave during Ptolemy's time in Siwa. A sick beast named Septimius and his clan were going to use me. But I managed to get a sword and make my escape. I traveled here where Felix took me in and trained me. But enough about the past, huh? I can't tell you how happy I am to share this good fortune with you. Soon the crowd will worship you. Almost as much as they worship me. Yes, yes. Let us split the sun in two with our swords. Ho ho! You are primed indeed! Let Felix know when you are ready for our first match. The sooner we start, the sooner we are champions! Могла бы и не удивляться, что тебя для таких этих взяли в рабство. Вещей плохих, учитывая, как ты одеваешься. Еще что-то при этом хотеть.
The new C1 fighter. I look forward to humiliating you in battle many times. I joke, of course. We might be pitted against each other out there, but that's all the more reason to stand together in here. I'm glad to hear it. But why does one of Ptolemy's soldiers risk his life in the arena? I have trouble obeying orders, and the army frowns on that. But I have a family to support, so here I am. Have you ever challenged the brothers? Viridovics and the Ovikos? I haven't been thought worthy yet. In that, I consider myself fortunate. Ну да, ты уж что-то совсем мелко, чтобы с ними драться. Вот, а на новой игре плюс было бы прикольно перебрать, например, если бы в квестах были выборы. То есть 2 выбора всего лишь, да? Первый раз ты проходишь, делаешь 1 выбор во всех квестах, да? Ну, какой-то там из 2. А при втором прохождении второй, но здесь такого нет. You are Horus, are you not? Felix told me you are the trainer here. Not my choice, Gaelic brothers. Hurt me. My head would have killed me if Felix did not stop them. What can you tell me about them? You don't want to fight them. They are strong and fast, and they like killing. For them, it's fun. Sport. Ну ладно, пойдем. Воевать хватит болтать. We are ready. Are you? Everyone thinks they are ready till they get a fist in the face. Что вообще ты обоих знаешь? I'm starting you against a few novices. If you survive, we will talk about more. Ой, да вы все паникуете при бое. The crowd love unfair fights. Do not disappoint them. Or me. Сейчас бы лысый дед не указывал, что делать. И как сражаться. Это все, это вся арена. Я... Ну ладно, я что-то грандиозного хотел. Any blood will do. No such thing as innocent here. Do not stake your blade, brother. They certainly will not. Every man here knows the risk. Стоп, он же сказал, что даст мне оружие, какое захочет, да? Я, получается, просто мечом Can you see the look on their faces? Oh, they stormy by it. Oh, yeah, вот это контратака. I have everything I could want. Ну, то есть я не контратаковал, но получилось как контратака. They are off to a good start. These two sand bandits are tougher than they look. До свидания. Блин, как вот на этих потолкать? То есть, если бы я, конечно, навык, мне кажется, прокачал с толчком после удара. Так, давай немного ты будешь их на себя брать, хотя бы одного. Это что-то так нечестно, подруга. Keep fighting like this, old friend, and we'll catch the eye of a wealthy patron. And what then? Then a whole new world of opportunity, my friend. The best gladiators are sent on special missions and earn more coin than you can imagine. Then let us make sure they notice us. Ой, не на этого хотел на парня с ВХП налетели, вот на вот этого копейщика. Серьезно? Так, 3 волны разбили. Еще кто-нибудь? Victory for the Guardians of Siwa! The new darlings of the arena! Who knows how far they can go? Pairing you two toe-stubbers was one of my best ideas. The crowd loves you. I told you we were destined for greatness, Felix. Greatness? Oh, easy, easy, damsel dust mite. You have a long way to go. It is a good start, but you are not contenders. You do not get to the Gallic brothers by beating a few shit-stained novices.
Though, to be honest, I hope you make it. I am weary of you nagging me. What do we need to do to face Когда мы успели задолбать тебя нытьем? Not you too. Just concentrate on the next round. For annoying me, I am adding lions this time. They have not eaten for days. Ой, а шкуру с них можно собирать? Find me when you are ready. Мне парочку нужно. What Kensa says is true. Any of the gladiators could be working for the crocodile. There might be evidence here of the jobs the Gallic brothers did. Maybe even the identity of their patron. Ну-ка, надо с ней поговорить, может, она что-нибудь скажет об этом. We are on our way, old friend. After all this time, I might finally get my shot at the Типа броню вообще, да, не выбирала? Шорты какие-то надела с повязкой на бедре, не I пошла. would like nothing more. What about these other contracts you mentioned earlier? Oh, the righteous Bayek is willing to dirty his hands. Times have changed, Seni. I suppose it is hard to be a Magi all the time. You will have to ask Felix about those. Quietly. The best way to reach the crocodile is to beat the Gallic brothers. As if I needed more reason to slit the throats of Shadia's killers. Надо, понимаю, нам еще далеко до них надо идти. I've heard some gladiators are chosen for extra work. You heard wrong. And if there was an arrangement, you would have much more to do to earn your way in. Your job, you upstart dog noble, is to fight. That is it. You earn your gold in a pit, or you do not earn it. Then that is what I will do. We are ready. Finally. They are asking about you too at the arena in Sari. Put on a good show and we all profit. Когда Арена успел заскучать 2 минут назад, убил кучу народа. Ничего там у них не слипнется. Ну давай. How often do you fight lions? Only when Felix can get them. They are much more expensive than men volunteering for a beating. Ладно, видимо. There seems little honor in killing animals. Kill or be eaten, Bayek. Besides, it's caged. We will be fine. As long as we don't free it. А, мы сами должны освободить его. The Magi and the slave girl are unstoppable. Ну давай. More ferocious than wild beasts. И он будет их еще бить. Тихо. Так, Лёва, я тебе помогу, давай. Заомним бича. Подожди, огонь из этой вышел? Да, лутаться здесь нельзя. Блин, я знал, что это. До свидания. I thought the lions were caged. А, тут еще и прыгать нельзя. Я хотел наверх залезть, сверху попрыгать. Оу. Из вас всех придурков, типа, мне любого больше всего жал. До свидания. Че, кто еще? Все. Че, дед снова будет нас ругаться? The Guardians of Siwa are victorious once again! Ну, вот интересно, после победы над гальскими братьями, скажут ли вот эти вот чуваки, которые в Виплош сидят, типа, а пусть они теперь еще друг против друга дерутся, короче, и все. И мы такие, типа, ой, нам надо драться друг против друга, что же мы будем делать? Давай, последний бой. Where's Kensa? Her talents were required elsewhere today. You are going to have to win this one alone. You will be fine.
Another errand for the unknown patron. Fighters who ask too many questions do not survive. It is a dangerous job. Accidents happen. I am only keen to prove myself. Then win this match. You will get your chance against the brothers. Beat them, and you will be noticed. Is Kensa okay? Holy Anubis. I have to win this. И причем он сказал, типа, случайности случаются, то есть что-то плохое, возможно, не случилось. И он типа, ее подставил. Я же увернулся. Вот сейчас бы, конечно, толкнуть его. Так, это убью так. Вот этого сразу. Че? Давай, пускай. The Magi is not missing his partner. What a warrior! I am a warrior. Так, вот этого надо контратакой. Ну, точнее, этой сильной атакой в спину прям. На! Его, правда, повернули для меня, на. Is this the rise of a new challenger? Will the Gallic brothers keep their Так, в спину прям ему хорошо влетело. И меня спарировал. Вот жмых. Так, хорошо, что там не было здоровяка, я уже думал, зря потратил. Ой, прям на шипике. Все? Мне кажется, сейчас ее выпустят. Или нет. I am sorry I left you to fight alone, but I hear you did me proud. Felix sent you out on a job. Who was it for? I'll tell you everything in good time, brother. Just know that our future has never looked brighter. Странно, да? Не рассказывают, что делать, на кого работает. This is the moment we've longed for. Our chance to seize the mantle of champions. Felix awaits! Ну, персонаж она прикольная, она типа харизматичная, такая, типа, а чё, кого, давай всех развалим, типа, на изичах. Да, все, последний бой остался. Но мне почему-то кажется, что после этого мы типа драться будем несколько минут, потом еще будут катсцены какие-нибудь, и потом, наверное, еще что-нибудь там произойдет. Поэтому я, наверное, тут закончу серию, и в следующем мы как раз финальный бой проведем, и там дальше посмотрим, что будет происходить, и куда в итоге нас это приведет, убьем ли мы главного крокодила, потому что будет прикольно, конечно, если... Хотя, стоп, мы вообще... Я вообще-то не помню, мы знаем его? А, я даже карту не могу открыть, снижение посмотреть, понял. Я просто хотел... Да, здесь у меня полностью совсем другое. Я хотел просто посмотреть, личность крокодила-то мы знаем или нет? Будет забавно, если это Феликс. Что он подходит под типаж такого засранца. So, your turn to fight the brothers. I won't say good luck. You won't get any. But listen to me. Давай. They are too strong together. That's how they beat me. Separate. Да, у него, видите, столько ран и проблемы с речью после боев.
one at a time, and maybe you live. Thank you, Horus. But don't worry. I am not dying today. There are worse things than dying. Be careful. Ну да, вот так и поступали. Боец дерется, потом на закате уже от травмы, не знаю, каких ударов по голове. Вот становится таким и все. И никому уже не нужен. Ну его хотя бы не выкинули, оставили обучать молодых. Вот. Так что увидимся в следующей серии. Разберемся до конца с этим квестом. А на пока все. С вами был Джек. Спасибо большое за просмотр и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gtoy.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.